तर्हि यथा प्रायः भवन्तः जानन्ति अस्माकं संस्कृतभारत्यां यदा कदापि वर्गः भवति वर्गस्य आरम्भे वयं तत्र पठामि संस्कृतं नित्यमिति श्लोकाः सन्ति तान् श्लोकान् उक्त्वा एव वयम् आरम्भं कुर्मः अत्र पठामि संस्कृतं नित्यं तत्र 4 श्लोकाः श्लोकान् जानामि इति के सन्ति अत्र who knows the 4 shlokas पठामि संस्कृतं नित्यं ओके मयूखा knows अनन्तरम् अन्य कोऽपि अन्ये न जानन्ति वा न स्मरन्ति मीनाक्षी जानाति अस्तु अन्य कोऽपि अस्तु चिन्ता नास्ति श्वेता अपि जानाति तर्हि मयूखे भवती प्रथमश्लोकं जानाति वा पठामि संस्कृतं नित्यं जानाति चेत् वदतु एकक्षणं सो इदानीं तु भवन्तः जानन्ति एव एवं ज़ूम् आन्लैन् माध्यमेन भवति चेत् लीड् एंड फॉलो ऑनलाइन माध्यमेन न भवति तदर्थमेव यदा एकः वदति वयं सर्वे शृणुमः तावदेव वयमपि वदामः वक्तुम् इच्छामः म्यूट् मध्ये भूत्वा वदामः विल म्यूट अवरसेल्व्स एंड देन से अदरवाइज वी विल जस्ट लिसन टू व्हाट वन पर्सन सेज सो मयूख प्रथम श्लोकं वदतु पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् सम्यक् उत्तमं किञ्चित् मन्दं वदतु सो तत्र अहं पूर्वं न्यूयार्क् नगरे आसम् न्यूयार्क् सब्वे मध्ये ट्रेन्स् सब्वे ट्रेन्स् द्विधा भवन्ति लोकल् अण्ड् एक्स्प्रेस् इति वदन्ति सो लोकल् मन्दं गच्छति एक्स्प्रेस् गच्छति सो यदा श्लोकान् वदामः वयं मन्दं वदामः किमर्थम् इत्युक्ते संस्कृतस्य प्रभावः सः एव संस्कृतस्य प्रभावः कीदृशः इत्युक्ते ते वदन्ति एकरीत्या संस्कृतेन प्रत्यक्षरम् एव्री लेटर तत्र मन्त्रवत् इति तत्र मन्त्रस्य शक्तिः अस्ति इति एकरीत्या तदर्थमेव यदा वयं मन्दं वदामः तदा वयमेव पुनः शृणुमः अनन्तरं अस्माकं शरीरे मनसि च तस्य प्रभावः भवति सो तदर्थमेव यः कोऽपि श्लोकः भवतु मन्दं वदामः अस्तु वा उत्तमं तर्हि श्वेते भवती द्वितीयं श्लोकं वदति वा संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् उत्तमं मीनाक्षी तृतीयं श्लोकं वदति वा संस्कृतस्य कृते जीवन जानाति अहं किञ्चित् विस्मृतवती इति चिन्तयामि चिन्ता मास्तु अन्य कोऽपि जानाति वा संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन चिन्ता मास्तु अहमेव वदामि अद्य अस्तु वा संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् चतुर्थः श्लोकः हिन्दुधर्मं समाजम् इति तं श्लोकं कोऽपि जानाति वा मयूखा जानाति किल वदतु वदतु भवती वदतु हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम् उत्तमं सम्यक् सो तर्हि वयम् इदानीं अत्र किञ्चित् परिचयः भवतु अस्माकं यद्यपि भवतां नामानि अत्र सन्ति तथापि भवतां नाम भवन्तः कुत्र वसन्ति कुत्र अधुना वसन्ति अनन्तरं किं कुर्वन्ति इत्युक्ते प्रायः भवन्तः सर्वे कालेज् मध्ये पठन्ति अथवा वर्किंग प्रोफेशनल वा सन्ति इति चिन्तयामि सो तद् वदन्तु अस्तु वा अहमेव आरम्भं करोमि मम नाम गोविन्दः गोविन्दः यलगलवाडी इति कश्चित् ग्रामः बेङ्गळूरुनगरे तत्र समीपे भवति
कश्चित् ग्रामः कर्णाटकतः मूलतः अधुना ट्रेसी कैलिफोर्निया ट्रेसी इति एकं नगरं San Francisco तः about 65 miles पूर्वदिशि भवति ईस्ट ऑफ San Francisco तत्र वसामि संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता 1998 तः अस्मि अनन्तरं संस्कृतभारत्याः राष्ट्रीय संचालकः नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर संस्कृतभारती अनन्तरं संस्कृतभारत्याः युवगणः अस्ति किल तत्रापि अहं कार्यकर्ता अस्मि अस्तु तर्हि श्वेते भवती वदतु नाम मम नाम श्वेता अहम् इदानीं UIUC इति विश्वविद्यालये पठामि तत् उर्बाना-शैम्पेन् नगरे अस्ति इलिनॉय राज्ये अहं फ्रेशमन् अस्मि फर्स्ट इयर अस्मि विश्वविद्यालये सम्यक् उत्तमं विषयः कः तत्र कंप्यूटर इंजीनियरिंग इति कंप्यूटर इंजीनियरिंग अस्तु पुष्कर म्यूट् मध्ये अस्ति भवान् पुष्कर मम नाम पुष्करः अहं शिकागो नगरे वसामि अहं फिफ्थ इयर PhD स्टूडेंट अस्मि अहं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो पठामि विषयः कः तत्र कंप्यूटर साइंस अहं कंप्यूटर इत्युक्ते फिफ्थ इयर नाम फिनिश कुर्वन् अस्ति तर्हि गतवर्ष अस्तु समापितवान् तर्हि गतवर्ष अहं सो डॉक्टर शुक्ला if God permits अस्तु अस्तु उत्तमम् उत्तमं सम्यक् ऋषभ नमस्ते मम नाम ऋषभः अहं पूल्स्विल् नगरे मेरिलेण्ड् राज्ये अहं वसामि अहं 12 वर्गे पठामि मम विद्यालयस्य नाम पूल्स्विल् हाई स्कूल अस्तु सो भवान् सीनियर हाई स्कूल मध्ये आम् सम्यक् वा उत्तमं मयूखे नमस्ते मम नाम मयूखा अहं इदानीं बॉस्टन नगरे वसामि नॉर्थ ईस्टर्न विश्वविद्यालये तृतीयवर्षे डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स मेजर पठामि सम्यक् उत्तमं मीनाक्षी मम नाम मीनाक्षी अहं टेक्सास् मध्ये डालस् नगरे वसामि अत्र अहं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास् एट डालस् महाविद्यालये शास्त्रं पठामि सङ्गणकशास्त्रम् इत्युक्ते कंप्यूटर साइंस किल सम्यक् उत्तमं सम्यक् निखिले मम नाम निखिला अहं ओहायो राज्ये कोलम्बस् नगरे वसामि अहम् ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालये द्वितीये वर्षे जेनेटिक्स पठामि अस्तु उत्तमं धैर्य मम नाम धैर्य अस्ति अहम् इदानीं टोरंटो नगरे वसामि अहं कार्ल्टन् यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग पठामि फाइनल इयर सम्यक् फाइनल इयर अस्तु सम्यक् अभिराम नमस्ते मम नाम अभिरामः अहं डालस् नगरे UT डालस् विश्वविद्यालये कंप्यूटर साइंस पठामि उत्तमं सम्यक् तर्हि इदानीं तु यथा भवन्तः परिचयं कृतवन्तः सम्यक् सर्वे उत्तमरीत्या संस्कृतेन एव परिचयं कृतवन्तः सम्यक् तर्हि अत्र प्री अड्वान्स्ड् क्लास् इति नाम प्राक् प्रगतवर्गः इति संस्कृत प्राक् इति वदामः इत्युक्ते यथा आङ्ग्लभाषया प्री इति वदति किल प्रयर् टु इति तत्र प्रगतवर्गः नास्ति तत् पूर्वम् इति अर्थः तत्र तदर्थमेव अत्र प्रायः भवन्तु केचन तत्र साफल् प्रोग्राम् पठितवन्तः किल के पठितवन्तः साफल् प्रोग्राम् साफल् अलम्नै के सन्ति श्वेता अस्ति ऋषभ अस्ति निखिला
केवलं धैर्य अनन्तरं पुष्कर जनद्वयमेव, अन्ये सर्वे शाफल् अलम्नै सन्ति। उत्तमम्। इदानीमेव अत्र समीक्षागोष्ठ्यां तत्र चिन्तनम् आगतं। युवगणः अग्रिमे वर्षे इत्युक्ते 2024 मध्ये सेप्टेम्बर् मासे साफल् अलम्नै रीयूनियन् कुर्वन्ति कैलिफोर्निया मध्ये। सो इदानीमेव भवन्तः लिखन्तु इन् युवर् कैलेंडर। It will be, September 2024, I think 3rd or 4th weekend in September, like a weekend retreat, reunion kind of thing, in Southern California. Tatra bhavati. So bhavantah api gantum प्रयत्नं कुर्वन्तु, सम्यक् भवति। अस्तु, तर्हि अत्र साफल् पठितवन्तः। पुष्कर, भवतः संस्कृत परिचयः कथम्? सिक्स्थ ग्रेड, सॉरी, भवान् 6th ग्रेड तः, इत्युक्ते स्कूल् मध्ये यदा आसीत् तत्र संस्कृतं पठितवान् वा? षष्ठ टु अष्ट, सिक्स्थ षष्ठ टु अष्टवर्ग। तत्तु भारते वा कुत्र? भारते। भारते कुत्र? लखनौ। लखनौ मध्ये। अस्तु। इदानीमेव अत्र समीक्षागोष्ठीनिमित्तं संस्कृतभारत्याः भारते संस्कृतभारती अस्ति किल, ततः कश्चित् ज्येष्ठः कार्यकर्ता आगतवान्, श्रीशदेवपूजारी इति। महोदय तु मूलतः नागपुरतः, परन्तु संघस्य प्रचारकः, अनन्तरं संस्कृतभारत्याः पूर्णकालिकः, तत्र अखिलभारते संस्कृतभारत्याः सम्पर्कप्रमुखः इति तस्य दायित्वं। सः अत्र अस्माकं मार्गदर्शनार्थं टु गैड् अस्, तत्र एन्युवल् मीटिङ्ग् आसीत् किल, अहं वदामि, तत्र आगतवान् आसीत्। तस्य किं वदामः, केन्द्रं लक्नौ अस्ति। मम गृह लखनौ केन्द्रं निकटतम अस्ति। निकटतम, अस्तु। Like I was walking and I saw it one day when I went to Lucknow. Very close. अस्तु अस्तु अस्तु, सम्यक् सम्यक्। अनन्तरं धैर्य, भवतः संस्कृतपरिचयः कथम्? अहं L1 वर्गे 2021 स्मरामि, भवान् आगतवान् आसीत्। and that's it. ओके, सम्यक्। अस्तु, तर्हि एकं तु अकाडेमिक् वाइस् अत्र ऋषभः हाईस्कूल् सीनियर् अस्ति, पुष्करः PhD अस्ति, अनन्तरं मध्ये अन्ये सर्वे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मध्ये सन्ति, फ्रेशमन् जूनियर् इत्यादि तत्र। सम्यक्। सो तर्हि अत्र वयं किं कुर्मः, मुख्यतया एकं तु यथा वयं जानीमः, संस्कृतभारत्याः सर्वे संस्कृतवर्गाः संस्कृतेन एव भवन्ति। संस्कृतं किल, संस्कृतं संस्कृतेन एव। यथा उदाहरणं, भवन्तः फ्रेंच क्लास गच्छन्ति, फ्रेंच क्लास इज taught in French, अथवा जर्मन गच्छन्ति, जर्मन लैंग्वेज क्लास, जर्मन इज taught in German, तथा संस्कृतम् in संस्कृतं तथा। मध्ये मध्ये किञ्चित् आङ्ग्लापि भवति, चिन्ता न, यत्र आवश्यकं, यदा आवश्यकं तदा किञ्चित् आङ्ग्लभाषया अपि वयं किञ्चित् वदामः, परन्तु यावश्यके तावत् संस्कृतेन एव। द्वितीयविषयः भवति अत्र तत्पूर्वं पुनः एकः प्रश्नः, वयं किमर्थं संस्कृतम् इच्छामः अथवा पठामः इति। why do we what is our motivation to study Sanskritam or be interested in Sanskritam? तद् वदामः, अस्तु वा? कः आरम्भं करोति? अस्तु, श्वेते, भवती एव वदतु। अहं ग्रन्थान् अपि च भगवद्गीताम् अवगन्तुम् इच्छामि।
अस्तु सम्यक् पुष्कर भवतः अहं भगवद्गीता पठामि परन्तु संस्कृतं न जानामि so just to have a like गहनम् अध्ययनं भगवद्गीतां गहनम् अध्ययनं तो कर्तुम् इच्छति इच्छति तदर्थमेव संस्कृतं पठति सम्यक् ऋषभ अहं भारतीयसंस्कृतेः विषये ज्ञातुमिच्छामि स्म अतः अहं संस्कृतं पठामि सम्यक् मयूखे अहं सङ्गीतं पठितवती अतः गीतस्य अर्थं ज्ञातुम् इच्छामि सम्यक् मीनाक्षी शास्त्र अवगमनार्थम् अहं भगवद्गीता अभ्यासम् आरम्भं कृतवती अस्तु तदर्थं संस्कृतं पठति सम्यक् निखिले अहं भाषाः पठितुम् इच्छामि अपि च स्तोत्राणि पठितुम् इच्छामि भाषावगमनं संस्कृतभाषा तदर्थं पठति अनन्तरं स्तोत्राणि इच्छति अवगमनार्थं संस्कृतं पठति सम्यक् धैर्य अहं ज्योतिष पठामि अस्तु ज्योतिषशास्त्राणि पठनार्थं संस्कृतम् आवश्यकं सम्यक् उत्तमम् अभिराम अहं संस्कृतं ग्रामर् बहु इच्छामि तदर्थं पठामि सम्यक् उत्तमम् उत्तमं मम संस्कृतं तु कदाचित् अहं वदामि मम स्टोरि अहं किमर्थं संस्कृतेन आकृष्टः इति मम तु यथा भवन्तः उक्तवन्तः भगवद्गीता शास्त्राणि स्तोत्रं सङ्गीतं ज्योतिषं मम आरम्भे तथा किमपि नासीत् मम तु बहु किं वदामः प्रिमार्डियल् थिङ्किङ्ग् आसीत् अनन्तरं वदामि तत्र यदा अहं बालः आसं यथा पुष्करः उक्तवान् किल 6th grade to 8th grade सः संस्कृतं पठितवान् इति तदा अहमपि तदा एव आरम्भं कृतवान् परन्तु मम मित्राणि संस्कृतं बहु सम्यक् जानन्ति स्म तदा इत्युक्ते वयं सर्वे बहिः क्रीडामः यदा अहं प्रायः तदा तु 6th grade 5th grade 6th grade 7th grade अनेकानि मित्राणि तदा तु यदा अहं बालः आसं तदा तु भवन्तः किञ्चित् जानन्ति किल मार्बल्स् जानन्ति वा मार्बल् क्रीडा भारते तदा तु तदा एव आसीत् अद्यत्वे स्मार्ट् फोन् अस्ति स्मार्ट् फोन् मध्ये एव गेम्स् भवन्ति परन्तु तदा तु बहिः गत्वा वयम् एवं मार्बल्स् तत् स्वीकृत्य क्रीडामः अथवा कर्णाटके प्रायः अन्यत्रापि स्यात् तत्र किं भवति स्म काष्ठस्य कश्चित् खण्डांशः like a little wooden piece almost like a 4-inch long and like a wooden piece that will have a pointed ends at the two ends and then there will be a handle that also of wooden thing so in Kannada bhashaya vayam Kannada bhashaya gilli danlu gilli means that small stick the pointed ends dandu means like a dandaha kashchit dandaha so dandena etad pointed bhavati kila evam kurmah tad upari agachati antaram evam cricket bat ball rupena tad preshayamah tad duram gachati just a cricket eva tatra kopi tad catch karati chet you're out bhavati yatra saha nasti anyatra gachati chet tena kim bhavati तावत् दूरं तत् गच्छति ततः इतोपि दूरे दूरे कियत् दूरं तद् वयं प्रसारयितुं शक्नुमः like so approximate 10 feet like just like this America मध्ये फुटबॉल भवति किल 100 yards तादृशं so if you finish that you get a certain number of points then again you can come back and start again तादृशं गिल्ली दाण्डु इति तद् अथवा cycle रेस् एतादृशमेव आसीत् अस्माकं सो तदा मम मित्राणि संस्कृतं पठन्ति स्म अन्यत्र कुत्रचित् पाठशाला आसीत् समीपे मन्दिरे
प्रैवेट् क्लासेस् इव अहमपि पठामि स्म। अनन्तरं तत् समाप्य 6th 7th ग्रेड् समाप्य वयं सर्वे 8th ग्रेड् गतवन्तः। 8th ग्रेड् मध्ये तत्र लाङ्ग्वेज् स्वीकरणीयम् आसीत्। सो वयं सर्वे अहमपि स्वीकृतवान् संस्कृतं फस्ट् लाङ्ग्वेज् रूपेण तत्र आङ्ग्ल मीडियम् एतद्। अनन्तरं यदा संस्कृतवर्गः अभवत् तदा ज्ञातवान् एतत् प्रैवेट् पाठशाला आसीत् किल तत्र वयं गच्छामि स्म प्रभाते। ते मम अपेक्षया पूर्वमेव पठन्तः आसन्। तेन 8th ग्रेड् मध्ये यदा वर्गः एवं भवति स्म तदा सः शिक्षकः यत्किमपि वदति प्रश्नं पृच्छति एते सर्वे एवं हैण्ड् कृत्वा उत्तरं वदन्ति स्म। अहं चिन्तितवान् these are my marble friends and they know some more Sanskritam than me. Not possible. किमर्थमित्युक्ते अन्य विषयेषु गणितं अथवा विज्ञानम् अथवा यत्किमपि भवतु समान ज्ञानम् आसीत्, परन्तु संस्कृतविषये मम अपेक्षया ते अग्रे आसन्। तदा एव निश्चितं कृतवान् एतेषाम् अपेक्षया अहम् इतोपि संस्कृतम् अधिकं पठामि इति। सो जस्ट् टु काम्पीट् वित् देम् संस्कृतं पठितुम् आरब्धम्। एकवारं भवन्तः अपि जानन्ति संस्कृतं पठितुं कोऽपि आरभते then you get kind of it's a different world तत्र। so तत्र बहु मम शिक्षकाः अपि तत्र यदा अहं पठामि स्म तेषां नामानि अपि स्मरामि। के.वि. सुब्बण्ण इति 8th ग्रेड् मध्ये आसीत्। अनन्तगोपालकृष्ण भट्ट इति अन्यः शिक्षकः 9th ग्रेड् मध्ये आसीत्। एतत् सर्वं कदा we are talking about 1971-72 तदा। सो इत्युक्ते ते शिक्षकाः तादृश प्रभावेण पाठयन्तः आसन्। सो देन् ऐ गाट् हुक्ड ऑन टू संस्कृत। तदर्थमेव मम संस्कृते अभिरुचिः आगता just to get a competitive edge on my friends buddies। अग्रे सरामः इदानीं। अस्मिन् वर्गे वयं किं कुर्मः इदानीं भवन्तः एव उक्तवन्तः भगवद्गीताम् अवगन्तुम् इच्छामि, स्तोत्राणि अवगन्तुम् इच्छामि अथवा गीतानि अवगन्तुम् इच्छामि इत्यादिकं। तत्र एतादृश अवगमनार्थं तत्र मुख्यतया एकरीत्या पठनम् आवश्यकं भवति। तदस्ति अन्वयः इति। भवतां समीपे सर्वेषां समीपे नोट्बुक् अस्ति वा? हाँ, कृपया अस्ति चेत् कृपया एवं कुर्वन्तु। अद्य नास्ति चेत् चिन्ता नास्ति। I mean, if you do not have, it's okay today, but next time onwards भवन्तः किं कुर्वन्तु संस्कृतवर्गार्थमेव किञ्चन नोट्बुक्, just buy one 70 page or 100 page notebook. Notebook in the sense bound notebook, okay? Don't not like a notepad, that master, where you can just rip it up and kind of real notebook, and then pen along with it. So keep that handy all the time. Notebook अनन्तरं pen आवश्यकम्, अस्तु वा? So इदानीम् अस्ति चेत् लिखन्तु अन्वयः इति। अन्वयः। अनन्तरं सर्वे अत्र देवनागरी लिपिं जानन्ति किल? अन्वयः इति तत्र भवति। अन्वयः इत्युक्ते अन्वयः इति यत् पदमस्ति तत्र धातुः, तत्र क्रियापदम्, एक्चुअली अन्वयः इति क्रियापदं नास्ति, तद् कश्चित् शब्दः इत्युक्ते पदं। तत्र मूलधातुः भवति, मूलधातुः किमपि भवति, परन्तु क्रियापदं भवति एति इति। ए अ आ इ उ उ ऋ ए अस्ति किल? एति। एति एति इत्युक्ते गच्छति इति अर्थः। एति मीन्स् गच्छति। अनु इति एकं तत्र उपसर्गः रूपेण भवति। सो भवन्तः प्रायः जानन्ति उपसर्गः इत्युक्ते तत्र
क्रियापदं भवति क्रियापद धातुः आगच्छतु हरि ओम् वर्गः अस्ति गन्तव्यं वा इदानीं मास्तु अहम् अनन्तरम् आगच्छामि तत्र एति इति क्रियापदम् अनु इति उपसर्गः इति भवति उपसर्गः इत्युक्ते किं तत्र 22 शब्दाः सन्ति लिस्ट ऑफ 22 kind of a shabdas for example and they are all called there's a notation for them they're called pradayah likhantu pradayah what is pradayah means so tatra pra iti asti kila pra is one thing pra plus adayah pradayah इत्युक्ते किं तत्र प्रादिः इति भवति तत्र यथा हरिः हरिः इति एकवचने हरिः हरी हरयः पुल्लिङ्गे हरिः एकवचने हरयः बहुवचने भवति तथा प्रादिः आदिः आदयः आदिः इत्युक्ते आरम्भे इति अर्थः आदयः इत्युक्ते बहुवचनं तथा इत्युक्ते पाणिनि पाणिनि the व्याकरण मास्टर पाणिनि she recognized सः पञ्चग्रन्थान् लिखितवान् अस्ति sometimes in the beginning I'll be kind of detouring giving you lot of different information astu va so it will be like a story sometimes right going but these are things we need to know that way it will help you so tatra paninihi tatra tatra vyakarana shastram yah likitavan rachitavan saha paninihi pancha granthan likitavan 5 granthas saha likitavan prathama grantah asti सूत्रपाठः 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 इत्युक्ते तदेव the book of 8 chapters अष्टाध्यायी that's the main व्याकरण ग्रंथ पाणिनि's अष्टाध्यायी so सूत्रपाठः is called अष्टाध्यायी अस्तु वा it's called सूत्रपाठः किमर्थम् इत्युक्ते सूत्राणि तत्र सन्ति so व्याकरण rules in the form of short aphorisms called sutram aswa tadeva sutrapatah द्वितीयं भवति गणपाठः so गणपाठः means he wanted to list various types of words which are kind of sometimes have some kind of follow some similar pattern in the grammar rules. So he wanted to list them because we talked about sutra patah. He wanted to very concisely say the grammar rule, but sometimes he has to say so many words. This particular rule applies to all these words. He doesn't want to say this. Instead of saying it applies to A, B, C, D, E, F, X, Y, Z. What he would say? He would say this would apply to what? What would he say? A to Z, right? He wanted to say A to Z, but somebody may not know what A to Z is. So what he did was he wrote another book called Ganapatha, where he would say what A to Z means. In Sutra Patha, in the Sutra, he just says this particular Sutra applies to A to Z. Then he has to refer A to Z in somewhere else, right? So for that he wrote Ganapatha. Tatra he explains what A to Z is. Avagatam. So Tritiya Grantaha Dhatu Pathaha. So Dhatu itukte Moolam iti artha. क्रियापदानि सन्ति तेषां मूलं धातुः भवति अन्येषां पदानामपि मूलं धातुः एव भवति कदाचित्
सो धातवः के इन संस्कृत व्याकरणानुसारं प्रायः तत्र 2000 धातवः सन्ति. About 2000 verbs are there. Verb roots 2000 approximately. So when Panini was there, Panini, atra bhavatsu ke America madhye eva jataha atreva praluddaha. How many of you born and brought up in America? I mean America or Canada? Ekam dve मयूखापि केवलं पुष्करः एव भारते. अस्तु. So अमेरिका कदा अमेरिका स्वातन्त्र्यं प्राप्तवत्? When did America get its independence? 1776. 1776. So let's say approximately 240 years iti chintayama. I mean approximately 240 years iti chintayama. So अत्र कः जेनेटिक्स कः पठति अत्र? कोऽपि निखिला पठति. So निखिले, what is one generation mean approximately in terms of? अहं न जानामि. 30 years, right? I mean, of course, these days because of technological advance, 8 to 10 years is one generation, and if you go with the iPhone thing, every year is a generation. That's different. But approximately 25 to 30 years is one generation. Yadi vayam tat chintayamah, American independence, how many generations ago? 240 years. 30 years is one generation. How many generations ago? 8 to 10. 8 generations. So itukte kopi asti pita, tasya pita, tasya pita, tasya pita. Kevalam 8 generations. And you know when Panini was? Panini was about 200, about 500 years BCE, tatra, right? So that means about 20, approximately, let's say, to make it easy, 2,400 years ago. So American independence, 8 generations. Panini time, 80 generations. Right? Look at the kind of antiquity, so to speak. But Panini, such a grammar rachitavan, parantu grammar kada agacchati? When language has evolved, and then only grammar comes, right? Prathamam bhasha, anantarameva grammar agacchati. That too, when tadapi Panini time, before Panini, others had also made grammar in Sanskritam. Saha kim kritavan? He looked at all those grammars, earlier grammarian words. Then he came up with his own method, which is now accepted, right? Since then. So tatpurvapi grammar asetu. Antukta bhasha itopi avabhavat. So tatra Samskrita bhashayam, athva world, in the whole world, what is the first human composition? Do you know? Vedas. Rigveda, tadapi Rigveda. Rigveda eva tatra. So in Rigveda, the very second mantra, do you know what it says? Rigveda is probably, we're talking about minimum 5,000 to 6,000 years ago. Astava, Rigveda. We do not know time. Tatra. Prayaha 5,000 to 6,000 years ago. So tatra Rigvedasya second mantra asti kila. Agnimile purohitamiti prathama mantraha tatra. So dvitiya mantra asti. I'm going to share that with you. You will be amazed to see, look at it, okay? Astu. I know that we are going a little bit out of thing, but bear with me. Ekakshanam. Tatra kutra asti. Astu praptavan. Kutra asti. Astu asti.
एकक्षणम् कथं क्षम्यतां क्षम्यताम् एतत् करणीयमासीत् एकक्षणम् ओपन् Can you see what I have shared? Yes? So look at that what it says. This is the second mantra in Rigveda. Agnihi purvebihi rishibihi idyah nutanaihi uta sa devan eha vakshati iti tatasti. What it says is, in the first shloka it talks about Agni should be worshipped, stutyaha, and it says this Agni not only from purvebihi, itukte purvam, itukte they are talking about people who are before us. They were praying to Agni, and we also, nutanaha, we also. Are you getting what I'm saying? The 6,000-year mantra talks about knowledge of Agni being a god and how it's being worshipped, not just by the contemporary people of that time, but people before us. The very second mantra of Veda, Rigveda says that. That means it should be even more antiquated. We're talking about Sanskritam being at least 8,000 or older language. And that language we can understand. All these Rigveda mantras, Purvebihi, you understand, Nutanaihi, right? That's a Sanskritam word you understand. Uta, it has got different meanings. It has got meaning of cha, athava, and all these things. But in this particular case, Purvebihi, Purvajaha, and Vayam cha, Nutanaha, api Agnim Vayam tatra tasya Sutim Kurmaha iti asti. So, such an antiquated language. Tatra. Astu, I am punaha gacchamaha. Tatra Panini time I wanted to give you. American independence, 8 generations. Panini time, 80 generations. And Rigveda, probably 200 generations or even older. Astu. Come back to punaha Pancha Grantaha Paninehi. Sutrapataha Ashtadhyayi iti nama. Ganapataha yatra saha Shabdanam avalim karoti. Tatra A to Z udaharanam. Tritiya Grantaha Dhatupataha yatra saha Dhatavaha iti vadati. 2000 Dhatavaha tatra santi. So Sutrapataha, Ganapataha, Dhatupataha, and tatra Unadi Pataha iti, Unniti, some special type of suffixes that are there. And he lists those suffixes and how words are derived. Iti tatra vadati Unadi Pataha. Panchamaha Pataha tatra Shiksha iti bhavati. Shiksha Shastram iti. Itukte tatra Aksharani, tesham ucharanam katham, katham shabdanam utpattihi bhavati asmakam mukhe, tat sarvam saha suchiyati.
एवं सः ग्रन्थः लिखितवान् अस्ति। सो तत्र सूत्रपाठः उक्तवान्, गणपाठः इति उक्तवान् किल। गणपाठे अहम् उक्तवान् किल A to Z इत्युक्ते किं, तथा सः एकं पदं वदति, प्रादयः इति वदति। प्रादयः इति सूत्रपाठे आगच्छति, but he needs to explain what pradayah. Then you have to go to Ganapata. Tatra pradaya itukte a list of 22 shabdas, where the first of them is called pra. Pra, apa, upa, ut, all these things. 22 of them. So these 22, since pra is in the beginning, is called pradaya. For example, in our Sanskritam class atra, Shweta, in my frame, in Zoom frame, somehow Shweta, her picture is the first here. So what I would call is, if somebody asks me, hey, Govinda, bhavatam Samskrita varge ke santi, namani na janami, Shwetadayah santi. Itukte, Shweta adau asti. Just like in English, you use, right? Shweta et al, E-T-A-L, et al. That's called Shwetadayah, Shweta and others. So pradayah means pra and other things. Pradayah, pra, upa, apa, tatra. Astu va? So tatra sah vadati. Pradayah itukte ete dvavimshatihi shabdaha ganapathe. Astu va? So now coming back to this one, we're talking about anvaya iti. To explain anvaya, we have been doing all these things. So anvaya iti padam, tatra yeti iti kriya padam, anu iti upasarga. So anu is one of those 22. Anu. Whenever anu is there, and all these 22 quote unquote words, each of them provide a special meaning, and they could change the meaning of the verb root by itself. In case of anu means, what do you think, anu? You must have heard of the word anu. Anusarati, anudhavati. Favorable? Favorable, no. Again, or like reciprocated, maybe? Like anuvadanti? Say it again. Like again or reciprocated? Follow. Anu means Follow. Follow. Anusarati. Sarati, anusarati. Vadati, anuvadati. Aham vadami, bhavantah anuvadantu iti vadami. Anu ityukte to follow iti artha. Astu va? Tadarthameva bhavantah nama jananti. Anujah iti jananti va? Anujah. Anujah. Anujah ityukte ja ityukte born. Anu ityukte I am born. After me, he was born. Anujaha, mama anujaha. Balika bhavati chet anuja iti. So in Sanskritam, it's also a very beautiful, thing there. Yatra suffixes are added that can mean a lot of things. So ja is about birth. So anujaha, born after iti arthaha. Agrajaha, born before iti. Agrajaha, before me, he was born iti arthaha. Agraja balika bhavati. Agrajaha balakaha. Udaharanam, Ramaha agrajaha, Lakshmanaha anujaha. Tatha. Avagatam? Astu. So tarhi anu itukte follow iti artha. Eti means gacchati. Gacchati anugacchati. Itukte follow karoti iti artha. Anvaya itukte अन्वेति अनुएति अन्वेति इति अन्वयः. So अन्वयः इति लिखितवन्तः किल. So you can put अन्वयः means अन्वेति 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 इति अन्वयः. लिखन्तु अन्वेति इति अन्वयः.
Anveti itukte kim? It follows, that's why anveti anvayaha. Meaning, in Sanskritam, bhavantah aksharamiti jananti kila? Aksharam. Aksharani. Udaharanam, swaraha santi. A, I, U. Ete swaraha. Ka, kha, ga, kha, nya. Cha, cha, ja, jha, nya. अथवा यारालावा शाशा सह एते व्यञ्जनानि व्यञ्जनं यथा आङ्ग्लभाषा अपि ववेल्स् एंड कॉन्सोनेंट्स इति वदामः स्वराः व्यञ्जनानि इति वदामः वयम् अस्तु वा व्यञ्जनानि इत्युक्ते तत्र द्विधा भवन्ति क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ट थ द ध न प फ ब भ म पंचविंशति 5/5 वर्गीय व्यंजनानि ग्रुप्ड कॉन्सोनेंट्स भवन्ति यारालाव शाशासाः 8 अवर्गीय अनग्रुप्ड सो ग्रुप्ड and non grouped किमपि ungrouped वा non grouped वा न जानामि what's the better English word so consonants इति भवन्ति अस्तु वा so consonant इति वदामः so तत्र किमपि पदम् अस्ति इति चिन्तयतु अन्यः इति you want to make in opposite of anyaha all you have to do is add if it is a swara you add an anyaha ananyaha so just like you know in English it uses a different thing right popular unpopular but of course in popular pa according to us is vyanjanam but they use unpopular it's different but in Sanskritam if a word starts with any swara I, then you add an in the beginning becomes ananyaha. If it is a vyanjanam, then you add all you do is add a. Then it becomes opposite. Udaharanam tatra kim vadama tatra kim sadhu asadhu. Sadhu, asadhu. Sadhu means good. Asadhu means not good. So you put a because sa is a vyanjanam. Becomes asadhu, opposite of sadhu. Avagatam. So asadhu tatha. So atra aham kim vadami sma aksharani santi. Anantaram tatra swaraha anantaram vyanjanani santi. अनन्तरं अक्षराणि अनन्तरं तत्र पदानि भवन्ति अक्षरं पदम् अनन्तरं वाक्यम् अक्षराणि पदानि वाक्यानि that is the 3 steps just like any other in English also letter word and a sentence that's what we do in aksharam at the aksharam level that interaction between aksharam two letters sandhihi iti vadamah kim vadamah sandhihi when two letters yada uchcharana samaye there is no space between the two words they can come together then they combine and because of that sandhihi happens sandhihi aksharastare bhavati padastare between words samasaha iti vadamah when two words we combine samasaha samasaha in English also right beauty and full when you combine them what do you get beautiful so beautiful is a samasta padam so just like that in Sanskritam also mahan raja maharajah iti samasta padam mahan iti ekam padam Raja iti dvitiyam padam. We put them together, then we get a compound word Maharajah. So aksharastare sandhihi, padastare samasaha. Then vakyastare there's something called karakam. What is it called? Karakam. So karakam is a beautiful concept. It is only in Sanskritam language. No other language
has the concept of karaka. What is karaka? Karaka means, so padam asti, vakyam asti, vakyam. So vakya padani bhavanti. Udaharanam, Ramaha vanam gacchati iti vakyam. Ramaha vanam gacchati iti vakyam. Tatra padatrayam asti. Ramaha vanam gacchati iti. Kriyapadam kim? Tatra tasmin vakye kriyapadam kim? Gacchati. Gacchati iti kriyapadam. Gacchati. Kaha gacchati? Vanam. No. Kaha gacchati? Rama. Oh, Ramaha Rama. gacchati. Right? In English language, any other language, first thing you always do it. For example, in all your homes, right? Deepavali is coming next week. Your mothers, all your mothers at home, they'll be making sweets and other snacks, right? Suppose they, she makes sweets, for example, and she has made 20 pieces of sweets. And then she keeps them on the dining table. She goes upstairs to take shower and then come back. By the time she comes back, she finds out that 2 pieces are missing. Only 18 pieces are there. What would be the first question she would be asking? While going to shower, she had kept 20 pieces of sweet, whatever sweet she made. She comes back from taking shower. She finds out there are only 18 pieces. What will be her first shout? Naam kim gacchati? Who ate the 2 pieces, right? Who did this? Whatever is this, first question is always, who has done it? Who done it? Right? So, gacchati. Kaha gacchati? Ramaha gacchati. Anantarameva Ramaha kutra gacchati. Ramaha vanam gacchati. Astu? So, who ate it? Who ate the sweets is the next question. Right? First thing is, who ate it? Right? So, if you want, you can experiment next week when you go home. Of course, you will also get scolded. That's different. So, kaha gacchati? Ramaha gacchati. Ramaha kutra gacchati? Ramaha vanam gacchati. So, prathamam kriyapadam is very important. So, tadarthameva vayam kim vadamaha. If you think the vakyam has a lot of words, right? Imagine the vakyam, the sentence is a forest of words, Forest, vanam, iti chintayetu. Vane kaha raja, samanya vanam asti. Vane kaha raja bhavati? Raja kaha? Vane. Simha. Simha rajaha. Parantu, vakyam iti vane, vakyam, if you think the sentence is the forest, in that sentence forest, who is the raja? Kriya padam raja bhavati. Avagatam. In a sentence, who is the raja? Kriya padam eva raja. Ya kapi bhasha bhavatu. English language bhavatu, Spanish bhasha bhavatu, Hindi bhasha bhavatu, Kannada bhasha bhavatu, Samskrita bhasha bhavatu. Vakyam iti vanam bhavati chetu. Tasmin vane kriyapadam eva raja. Right? Very important. So important is kriyapadam. So karakam, the concept of karakam means, you know what it means? Kriyapadam asti vakye. Tena kriyapadena saha annesham padanam sambandha. Relationship between the verb word and other words is called karakam. This beautiful concept is only in Sanskrit, no other language. And that is why in Sanskritam, Ramaha vanam gacchati. Ramaha gacchati vanam. Gacchati vanam Ramaha. Gacchati Ramaha vanam. You write anyway, it's always the same. Why? Because there is a one-to-one relationship between Ramaha and Gacchati. There's a one-to-one relationship between, a different relationship between Vanam and Gacchati.
Got it? And that relationship binds all other words together, and that is why Sanskritam is such a wonderful language where its karakam is there. That karakam concept is there, and then only we talk about vibhakti, right? Vibhakti, we'll talk about it, and vibhakti nirnaya depends upon the karakam. So the relationship between kriya padam and udahanam, in this case Ramaha, that relationship is called kartrukarakam. Then the relationship between kriya padam and vanam, there's a relationship there. That is called karma karakam, karma relationship. So because of that, each word has a different type of karakam. And because of that, you can Ramaha vanam gacchati will have same meaning as Ramaha gacchati vanam, gacchati Ramaha vanam, Ramaha vanam kimapi yatkimapi likhatu sarvam samanam bhavati. Karakam iti. So aksharastare sandhihi, padastare samasaha, vakyastare karakam. So karakam is very important. That's what it's called anveti. Anveti iti anvaya. So anveti itukte kriyapadam asti kila, kriyapadena saha anyani padani kriyapadam gacchati, anyani padani anugachanti. All the other words follow the verb word. Vanam, Ramaha vanam gacchati. That one, gacchati is the kriyapadam. Ramaha, vanam, both of them follow that gacchati word. That's why anveti, that's why anvaya. So tadarthameva Bhagavad Gita shloka bhavatu, stotra shloka bhavatu, Sangita tatra padyam bhavatu, yatkimapi bhavatu, Jyotish shastre kimapi bhavatu. Prathama bhavanta kim kurvanto, kriyapadam kim, tadu grunhan. You catch hold of the kriyapadam. Anantaram ekam prashnam pruštva bhavantah saptakakaran jananti kila, saptakakaraha jananti, saptakakaraha ke. Kim, kutra, kada, kati, kutaha, kasmin? No, nasti. Astu, kopi sahayam karoto, mayukhayaha. Kimartham? Kimartham. Kati. Katham. But the order is different. There's a specific order you need to say all the time. Kim. Vadanto kim. 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 Putra. Putra. Kati. Kati. Kada. Kada. Kutaha. Kutaha. Katham. Kimartham. Kimartham. You have to say this in the same order. Astuva punah vadami. Kim, kutra, kati, kada, kutaha, katham, kimartham. Punaha. Kim, kutra, kati, kada, kutaha, katham, kimartham. The way you would know, by heart these 7 in the same order would be. Do not know. You're all in college and probably PhD student. I don't know whether he sleeps also. Pushkari these days. When you are asleep, right? 2 o'clock, 3 o'clock. Somebody comes and wakes you up at 4 o'clock in the morning. Hey, kakaraha ke tada vaktavyam. Kim, kutra, kati, kada, kutaha, katham, artham. So that should get into your head. Astava, very important for anvaya order. Prathamam etad saptakakaraha avashakaha. Astu va? Punaha ekvaram. Kim, kutra, kati, kada, kutaha, katham, kimartham. Saptakakara. Astu va? Gacchati iti kriyapadam. Kaha gacchati? Kaha gacchati? Unmute kurvantu, vadantu. Rama gacchati.
रामः गच्छति रामः कुत्र गच्छति वनं गच्छति राम वनं गच्छति रामः वनं गच्छति इति तत् अन्वयः अस्तु वा तदेव सः एव अन्वयः इत्युक्ते नथिङ्ग् बट् प्रथमं क्रियापदं स्वीकरोतु अनन्तरं भिन्नानि पदानि तत्र योजयतु इदानीं वयं किं कुर्मः अद्य अस्माकं ध्येयमन्त्रः अस्ति किल प्रथमश्लोकः कः मयूखा उक्तवती पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् एतस्य श्लोकस्य अन्वयः कः इति वयं चिन्तयामः अस्तु वा प्रथमं श्लोकं लिखन्तु भवन्तः सर्वे I'll give you 1 minute and then भवन्तः देवनागर्या लिखन्तु पठामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं नित्यं प्रथमपादः द्वितीयपादः वदामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा तृतीयपादः ध्यायामि ध महाप्राण ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् अन्तिमः पादः चतुर्थः पादः वन्दे यथा वन्दे मातरं वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् भवन्तः लिखितवन्तः सर्वे आम् पुनः एकवारं वदामि पश्यन्तु लिखितवन्तः इति सम्यक् पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् इति श्लोकः सो अन्वय रचना समये वयं किं कुर्मः प्रथमं कः श्लोकः मूलश्लोकं लिखामः एतदेव श्लोकः अनन्तरं किं कुर्मः पदच्छेदः इति द्वितीय सेकेंड पार्ट ओके सो फर्स्ट पार्ट इज श्लोकः श्लोकं लिखितवन्तः बिलो दैट पदच्छेदः इति लिखन्तु पदच्छेदः सो पदच्छेदः तत्र फर्स्ट यू हैव टू राइट half of cha the alpa prana cha and then cha mahaprana chedah so cha and cha together padachedah that is alpa prana padachedah so padachedah itukte chedah itukte chethi cut chedanam nama cutting so padachedah itukte पदं पदं लिखामः इत्युक्ते सन्धिः न भवति वितौट् सन्धि विल राइट इट बट समास समस्त पदं भवति चेत् वी नॉट गोइंग टू कट इट समस्त पदम् एव भवति वी नॉट गोइंग टू कट इट केवलं सन्धिः भवति चेत् तत् सेपरेट कुर्मः इति अस्ति तावदेव अस्तु वा इदानीं वयं वी विल स्टार्ट राइटिंग द केवलं पदानि when we do the padacheda what we do is we write a padam and then put a comma, you know, English a punctuation mark, comma, and then put the next word. So what's the first word? One of you should unmute and say. Pathami. Pathami is the first word. Pathami. Second word. Dvitiyam padam. Sanskritam. Sanskritam. Astu. So pathami, comma, Sanskritam, comma. And also Sanskritam, you should write Anuswara Tattva. Astva Sanskritam tam ta anantaram Anuswara. No makara. Astva. Anantaram Tutiyam Padam. Nityam. So Tatrapi Anuswaraha. Kama. Chaturtham Padam. Vadami.
वदामि उत्तमं काम पंचमं पदं संस्कृतं किं संस्कृतं वदामि संस्कृतं काम षष्ठं पदं सदा सदा सम्यक् उत्तमम् अनन्तरं सप्तमं पदं ध्यायामि ध्यायामि ध महाप्राण ध्यायामि अष्टमं पदं संस्कृतं संस्कृतं पुनः किल अष्टमं पदं नवमं पदं सम्यक् सम्यक् उत्तमं सम्यक् काम दशमं पदं वन्दे वन्दे एकादशं पदं संस्कृतं संस्कृतम् अस्तु द्वादशं पदं मातरम् So how many of you think there are 12 words? Pushkar, Dhairya, Meenakshi, Rishabh. Who else is thinking? Abhiram. All those people who said 12 words, they're all wrong. Why? Samskrita Mataram is a compound word. You cannot split it. It should be a single word. Samskritam eva mata, Samskrita mata. Samskrita mata, Dvitiya vibhakti, Samskrita mataram iti. Astu va? So, when we do the padacheda, I told you, right? Only sandhi asti padachedah karaniya. Samasta padam asti cheta, you should keep samasta padam as it is. You don't split it. Udahanam, Suryodayaha. If there's, for example, there's a word called Suryodayaha. Suryodaya is a compound word. You cannot split it. Surya Udaya. You can't split it. You should keep it as Suryodayaha. Avagatam. So, atra ekadasha padani santi. Kati padani santi? Ekadasha padani. Ekadasha no. Ekadasha eva. Trini, dve. Ahatya ekadasha padani. Astu va? Idanim, very quickly, all of you. Padashaha. Every prati padam tatra kati aksharani syllables santi ganayanto pa tha mi sa samskrutam pathami samskrutam nityam. How many? 3 plus 3 plus 2 8 abhavat. Astu va? Now dvitiya padam pathanto pa so va da mi sa skrutam sa da 3 3 2 punaha 8 dhyayami sa skrutam samyak if the halanta without any swara attached to it, don't count it. So again 2 only. 3 3 2 8 va de sa skruta ma ta mataram iti. So 2 plus 6 8. So 8 8 8 8. And what is the first shloka in Bhagavad Gita? Dhairya janati va? Vadato. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेदयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय. Samaveta yutsavah. So dharma kshetre kurukshetre samaveta yutsavah mamaka pandavaschaiva kimakurvata sanjaya. So dharma kshetre. Dharma kshetre. So padacheda in that particular shloka katham bhavati? Dharma kshetre kurukshetre samavetaha. Tatra sandhi asti. So visarga lopa. Visarga asti, but visarga goes home. That's why sandhi tatra. Visarga lopa sandhi. Samavetaha.
युयुत्सवः, अनन्तरं मामकाः पाण्डवाः च एव किम् अकुर्वत संजय. So we'll count that. Okay, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे. How many? 8. Okay. समवेताः युयुत्सवः. कति? 8. मामकाः पाण्डवाश्चैव 5 plus 8. किमकुर्वत संजय 8. 8 8 8 8. अवगतम्? एवं भवति. अनुष्टुप् मीटर् अस्ति. एव्रिथिङ्ग् इस् मीटर्, रैट्, इन् संस्कृतं. सो अत्रापि तथैव अस्ति. So coming back to this, the first अस्माकं पठामि संस्कृतं नित्यं. So what is the first word? Pathami. Pathami. Whenever we ask a question, the question should be asked in who. Who means somebody else, right? It's not me. In shloka it is aham pathami, but whenever we ask a question, we don't ask who. When we say who is actually third person, right? Pathati iti kriyapadam. Tatra. Pathati iti kriyapadam. Kaha pathati? Kaha pathati? संस्कृतं पठति. Aham pathami. Who did it? When your mother asks, who stole the 2 sweets? 2 pieces of sweets. Who? Then somebody's name will come, right? So atra aham iti. Pathami means it always goes aham. Kaha pathati? Aham pathami. Anantaram aham kim pathami? अहं संस्कृतं पठामि. Aham samskritam pathami. Now there's one more word. What is the word? Nityam. To get the answer, to get the answer of nityam, what should be the question? Remember that sapta kakaraha. Kim, kutra, kati, kada, kutaha, katham, kimartham. Aham samskritam pathami. I want to get the answer. I want to put the answer, word nityam in the same sentence. What is the question I should be asking? Kada? कथं Aham samskritam kada pathami. Uttaram? Aham sanskritam nityam pathami. Tadeva anvaya. Got it? Shlokah asti samskritam pathami samskritam nityam. And tadeva vayam vakya rupena anvaya rupena likhamaha. Kim likhamaha? Aham samskritam nityam pathami. Avagatam? So bhavantah shlokam likhitavantah, padachedam likhitavantah, anvayah. Anvayah itukte, you have to take prathamam kriyapadam. Take catch hold of the kriyapadam. Once you catch hold of the kriyapadam, anantaram, keep on asking. First who, and then what. Anantaram what. Who did what? Avagatam. Then you get that. Anantaram anyat. Kada, kutra, kimartham, kutaha, all those things keep on asking. Avagatam. Tena anvaya bhavati. Idanim tatheva dvitiya kurmaha va? So I'll ask each one of you so that you can help me do the anvaya. Nikhila, bhavati vadatu. Tata dvitiya pade kriyapadam kim? वदति Vadati iti. Prashnah kaha? Kaha vadati? Kaha vadati? Uttaram kim? अहं वदामि Aham vadami. Aham vadami. Aham kim vadami? अहं संस्कृतं वदामि Aham samskritam vadami. Anantaram padam kim asti punaha? तदा Sada. Sada iti asti. Prashnah kaha?
अहं संस्कृतं कदा वदामि सम्यक् अहं संस्कृतं कदा वदामि उत्तरम् अहं संस्कृतं सदा वदामि उत्तमम् उत्तमम् अभिराम भवान् करोतु तृतीयपादः क्रियापदं ध्यायति ध्यायति इति क्रियापदं कः ध्यायति अहं ध्यायामि अहं ध्यायामि अहं किं ध्यायामि अहं संस्कृतं ध्यायामि इदानीम् अहं संस्कृतं ध्यायामि अभवत् इदानीं यू हैव टू पुट द वर्ड सम्यक् which question word would go with it to get that particular answer of सम्यक् कथं उत्तमं कथम् अहं संस्कृतं कथं ध्यायामि अहं संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि उत्तमम् अवगतम् सो मीनाक्षी भवती अन्तिमपादस्य क्रियापदं किम् क्रियापदं वन्दे इति न वन्दते वन्दे इति अस्ति वन्दते वन्दते किमर्थम् इत्युक्ते whenever we ask who it becomes third person तदर्थमे वन्दते इति कः वन्दते अहं वन्दे इदानीं संस्कृतमातरम् इस् one single word अस्तु वा just a hint संस्कृतमाता स्त्रीलिङ्गपदं so we have to ask a question in the स्त्रीलिङ्गं स्त्रीलिङ्गपदं तत्र योजयामः तत्र प्रश्नपदं किं भवति अहं वन्दे संस्कृतमातरमिति उत्तरम् आगच्छतु इति कः प्रश्नः तत्र किं वन्दे कां वन्दे वन्दे अहं कां वन्दे तो किम् इति नपुंसकलिङ्गे कः इति पुल्लिङ्गे का इति स्त्रीलिङ्गे सा सीता अहं सीतां पश्यामि सा सीता अहं कां पश्यामि अहं सीतां पश्यामि कां सः रामः अहं रामं पश्यामि अहं कं पश्यामि कम् इति पुल्लिङ्गे अहं रामं पश्यामि अत्र संस्कृतमातरम् इति अस्ति स्त्रीलिङ्गपदम् अहं कः प्रश्नः अहं कां वन्दे अहं संस्कृतमातरं वन्दे इति अवगतम् अहं संस्कृतं नित्यं पठामि अहं संस्कृतं सदा वदामि अहं संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि अहं संस्कृतमातरं वन्दे इति अस्ति इदानीं वयम् अहम् अहम् इति योजितवन्तः परन्तु श्लोके अहम् इति अस्ति वा श्लोके नास्ति वयं तत्र योजितवन्तः अंडरस्टूड किमपि पदं तत्र योजयामः अन्वयनिमित्तं परन्तु तत् पदं मूलश्लोके नास्ति तदा the word to use is called adhyaha श्रूयते वा you are able to listen to me लिखन्तु अध्याहारः 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 इत्युक्ते किमपि पदं मूलश्लोके नास्ति परन्तु वयं तस्य पदस्य प्रयोगं कुर्मः अन्वयनिमित्तं तदा तत् पदम् अध्याहारत्वेन प्रयोगं कुर्मः and that is called adhyahara. Adhyahara means it refers to usage of words that are not in the original shloka. Avagatam for anvaya purpose. In this particular case, aham iti padam moola shloke nasti. Vayam prayogam kurmaha tanimitam adhyaharaha iti vadamaha. Avagatam? एषः एव अन्वयः अस्तु वा सो अस्मिन् सप्ताहे यथा अहं वदामि उक्तवान् so this particular anvaya class that we are doing is at two levels. One is called regular level, right? Just like you know all of you probably have taken chemistry or biology in high school, right?
and studied either at regular chemistry, regular standard, or honor level, for example. So this Sanskritam pre-advanced class is also at 2 levels. Regular advanced class, where you just come for the class, or you watch the, if you cannot come, you watch the video. I will be uploading the video and sending the link, and you will watch the video. That is called regular, nothing else to do. But if you want to be an honor level student in this particular class, you also have to spend a little bit more time on doing some, whatever that reference work or homework I assign. Okay, it's up to you. You choose. You want to be a regular student or honor level student. So it depends on you. If you want to progress a little bit, more, then you become an honor student. But you have to spend another 1 hour or so doing homework. But if you do not want to do that, oh, come on, I don't want to do that, I just want to come to the class, then it's okay. You can be a regular student. You only choose. I'm not going to ask you to become a regular student or honor student. It's up to you. Astu va? Avagatam? It's okay with you guys? And you can also do another thing too, in between. In between means some weeks you can be a regular student, some weeks you can be honor student also, depending upon your time and other things. I know I was also a college student, right? A long time back, I know. I was also a PhD student. I did my PhD in molecular biology. I have a biology degree, PhD. In fact, from Illinois itself here. So I know how grueling it could be, doing PhD. Long time. Took me 5 years also, completing my PhD thesis. Bhavatuna. So tadarthameva bhavantah yada kadapi kartum shaknuvanti. Astu va? It's okay with you guys? Regular, honor, or in between? Bhavantah chinte. Ha. This week, bhavantah kim kurvanto? Dvitiya shloka hasti kila. Samskrutasya prasaraya naijam sarvam dadamyaham. Samskrutasya sada bhakto vande samskrutam ataram. Tasya shlokasya shlokaha. Aham shlokam punah preshayami. Kimartamte, some of you do not know the shloka. I'm going to post it in the, we don't have any group. We'll make a group. Send it in the group. Anantaram bhavantaha tatra padachedam anantaram anvayam cha bhavantaha likhantu. It will take about not even 1 hour. Probably it will take about 15-20 minutes for you guys. Kurvanti chet tat paryaptam. Astu va? So last 2 minutes in the class. Any questions? Prashnaha santi va? Padachedam artham no sandhi, right? So no sandhi, but if there's a compound word, you should keep the compound word as it is. For example, dharma kshetre is a compound word. You don't split it into dharma and kshetra. You keep it as dharma kshetra. But in case of samaveta yutsavaha, there's a sandhi there. Because of samavetaha, the final sound you hear is visarga sound. Yutsavaha, what is the first letter? Ya. So because of that, aha becomes keeps as a. The visarga goes away. That is a sandhi. So when you do the padacheda, you should keep it. You should write it as samavetaha. Athava pandavaschaiva. Pandavaha cha eva, like that. Astu va? Any other question? Prathama shloke adhyaharasya udaharanam asti va? Tadev asti kila. Ahamiti adhyaharaha. Ahamiti padam. Tat padam shloke nasti. Anvaye vayam tasya prayogam kurmaha. Tadarthameva aham iti adhyaharaha iti vadama. Astu. एकक्षणं महोदय आगच्छामि भवान् गच्छति वा इतोपि निमिषद्वये आगच्छामि तर्हि अहमिति अध्याहारः भवति अस्तु वा
Yet kadachit, sometimes the verb may not be there. Bhavati, asti will not be there. We add that verb, for example. Then in that case, that particular verb becomes the adhyahara. Astu va? Any other question? Am I teaching too much? Am I teaching very low level, or is it okay level? You're able to, एकं प्रश्नं एकः प्रश्नः प्रश्नः इति पुल्लिङ्ग. what is going to be the general outline of the class, like what will we be doing? And we're going to try to our whole purpose of this class is to understand how to do anvaya. That's it, nothing else. That's why I wrote in the reference book, none or various, depending upon how you look at it. So we'll be getting shlokas from different sources and we're doing anvaya. So once you know how to do anvaya, I'm telling you, Sanskritam will be on your fingertips in a way. Okay. Anvaya is very, very key to understand some, make get an understanding of shlokas and other things. It's a very important concept. Astu? Yeah, so in L2, I think me and Pushkar did not learn Sandhi rules. No, don't worry. We will, what we'll do is we will learn that also in this one. Sandhi, samasa, but elementary, what is required. Okay? Astu. Dhanyavad. In Sanskritam, as in just like in your, people, I don't know how many of you are in, actually the pattern recognition is everywhere. In fact, in biology also, right? A lot of patterns are there. In IT field, software and other things, patterns. In Sanskritam is also like that. Once you know the pattern, that's it. You're like your base home base, so to speak. So you try to understand how to recognize patterns in Sanskritam. Once you get a hang of it, paryaptam. Bhavantah samyak ritya Sanskritam vaktum shaknumanti, lekhitum shaknumanti, avagantum shaknumanti. Astu. So it's okay, right? The level I'm teaching. And if you have any idea, suggestion, give me, okay? I'm open to, taking suggestions, other things we can change. Astu va? Astu. Mangal shloka muktva samapayamaha sarve bhavantu sukhinah iti shlokaha. Abhirama bhavan janati va? Sarve bhavantu sukhinah. Janati? Vadatu. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Uttamam. Survey camera pashantu. Photos vikrumaha. I'm going to create a WhatsApp group and I'm going to send the picture there. Okay? Post it there. Look at the camera. Uttamam. So tarhi recording stapayami, stagayami.